ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருங்க, இந்த ஆர்டரை மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் கன் கொடுத்தானுங்க. Order accepted. Thank you. நம்ம இந்த வெஸ்டர்ன் என்விரான்மெண்ட் லெபார்ட்ரியில் போயிட்டு கொடுத்துட்டு அப்படியே இந்த பக்கமாக வந்துடலாம். நமக்கு உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரில. ரோடு போட்டு வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு. ரோட்டில் மட்டும் என் பேர் வர மாட்டேங்குது, வேறு ஒருத்தன் பேர் தான் வருது. ரோடை நான் கஷ்டப்பட்டு போகிறோம்னாம வேறு ஒருத்தன் பேர் வருமா? அது என்னன்னு தெரில, அது என்ன லாஜிக்கா அது? ஹலோ ப்ரோ, மோபியஸ் கேமிங். டெலிவர் வச்சுக்கு சட்டை பேண்ட்லாம் என்கிட்ட டெலிவரி கொடுக்குறானுங்க. நல்லா ஆப்டிமைஸ் ஆகியிருக்கா ப்ரோ? பிஎஸ்பிக்கு 60 பீஸ் ப்ரோ, டேரெக்டாக 60 பீஸ் தான். பாப்பின் இல்லை, எந்த இடத்துலையும் பாப்பின்ஸ் கிடையாது. பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடில் விளாண்டாலுமே பாப்பின்ஸ் இல்லை. அப்புறமேலு ஆன்டி அலிசிங் வந்துட்டு எதுவுமே பிரச்சனை வரல. ஸோ அப்புறம் வேற என்ன, வேற என்ன சொல்கிறதுக்கு இருக்கு அதுவும் தெரிலையே. வேறு எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஆனால் செம்ம கிராஃபிக்ஸு செம்மையாக இருக்குது டெசிமா இன்ஜின்னால. ஸோ பேஸாக ஹரிசன் ஃபர்வர்டனஸ்லேயே சூப்பராக இருந்ததுல. ஸோ PS5 மட்டும் நல்லா கொடுத்தனால பண்ணிட்டானுங்க. எனக்கு இந்த நெட்டு தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. நெட்டு பிரச்சனையாக இருக்கனால எனக்கு கர்மாந்திரம் அந்த அடிக்கடி இந்த சர்வரில் கனெக்ட் ஆகி தொலைய மாட்டேங்குதுங்க பாருங்கள். அடிக்கடி இந்த மாதிரி பாருங்கள், கேம் வந்துட்டு வெளியில் வந்துடுச்சு பாருங்கள். வேறு யாராவது ஆன்லைனில் சப்போர்ட் இருந்தாங்கன்னா இந்த நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எனக்கு இது என்னோடய பிரச்சனை நெட்டு, இது கேமோட பிரச்சனை கிடையாது. அப்புறம் என்ன வேறு தான், அவ்வளோதான். செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது, கிளாரிட்டியெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. வரும் யூடியூப்பில் கேவலமாக தான் இருக்கும், அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். எனக்கு இங்கே கிளாரிட்டி பின்னுது. ஷார்ட்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. பாப்பின்ஸே இல்லை ப்ரோ, ஒரு இடத்துல கூட பாப்பினே இல்லை. நான் இன்ன வரைக்கும் பாப்பினே பார்க்கவே இல்லை. கிளிச்சு ஒன்று கூட இன்னும் பார்க்கல இன்ன வரைக்கும். ஒரே ஒரு வாட்டி கிராஸ் ஆனிச்சு ப்ரோ. இப்போ போன லைவில் 6 மணி நேரம் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு விளாண்டுட்டு அப்புறம் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் திரும்ப வந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது
இதுவானுச்சு, கிராஷ் ஆனுச்சு. ஓகே, ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கிராஷ் ஆனுச்சு. புது கேமு ஆவாறது, கிராஷ் ஆகிறது கரெக்டு தான், ஆகிறதானே ஆகலாம். இது வேறு சும்மா சும்மா கேம் வந்துட்டு இது நெட்டு கரமாந்திரம் அப்படி இருக்கு பிறகு என்னோடது. $400 மெட்டல். எடுத்துப்போம். என்னடா இடம் அது? Nearly at our destination. See anything suspicious? சஸ்பீசியஸா? டவுட்டா இருக்கே. இருங்க, இது இந்த கார்கோவை எங்கடா அது மெட்டல்? கேம் சர்வர்லேருந்து வெளியில் பிரச்சனை பாருங்க, அதான் ஒரு பிரச்சனை. முடிச்சவனுங்க நெட்டு என்ன கருமத்து எங்கேருந்து எடுத்து வயர் எடுத்து விட்றானுங்கன்னு தெரியல, இப்படி கேவலமாக இருக்குது நெட்டு. என்னடா அது? ஐயோ ஐயோ, கண்டினியூ பாஸ் ஆனது. மட்டானுடா கழட்டு வாயனுங்க. இலுமினாட்டி. நான் இவனுங்களுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறது இலுமினாட்டி. நான் அண்டர்டேக்கர் மாதிரி வரான். You a sight for sore eyes. Been a long time, Sam. Okay, you still alive. 6. Oh, no. I'm just போனதெல்லாம் போட்டு தள்ளமே. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other side. எப்படி இந்த நாய் பீச்சில் இருந்து தப்பிச்சான்? பீச்சில் தான் போட்டு தள்ளிட்டாங்களே. When you won't stay dead. But there are plenty of other ways to make you suffer. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. Goddamn shame. Tonight, what, you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying? Huh? Maybe I can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. Torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. So you go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this continent. Not because extinction's my creed, though, no. No, I want to build a world where fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? You? With your hippy-dippy network? For me, with my more
Rough and tumble methods. என்ன மாஸ்க் மாறிக்கிச்சு. Wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Old fashioned person. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. What a hit! Cliche, but that one's gotta hurt. வர்றா. எல்லாமே தீந்து போகுதே ப்ரோ. ப்ரோ என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ப்ரோ, வெப்பனே இல்லை ப்ரோ. எம்டியா?
ஷார்ட்கட்லாம் வேலைக்கு ஆகாதேடா டேய். Nice one. That one seems to have done some damage. முடிஞ்சது. That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the Chiron network. பரவாயில்ல, பைக் இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டானுங்க. Your name is Sam, isn't it? We owe you one. What in the heck was that thing anyway? It looks like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. Wow. I honestly had no idea you were that skilled. I hope we can continue. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us.
Now displaying your current porter grade. Great. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new Plategate to manifest as well. We are one step closer to making the chiral verse a reality, and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though, please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Order completed. Well done. யாரும் அங்கே நிற்கிறாங்க, யார் அது? ஓ, ஃப்ரெச்சேலா, ஃப்ராஜில். Was it really his? He's alive. ஆமாம், நீ தான் கொன்னேன்னு சொன்ன. Himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it's definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. Just like the ones at your place. That could have been him too. You think that was Higgs? Did you see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. அட இவ தான் அப்புறம் மன்னிச்சு விட்டுருக்கா. அடடடடடடை. No. You can't blame yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the chiral network.
right, Sam. Let's see what we can find on you. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Oh. That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. Ugh. Sam, this is Tarman. Feeling refreshed, I hope? Thanks to all your hard graft, the DHV Magellan can get around a lot more freely now. More specifically, we can travel between any two facilities that are connected to the chiral network by way of the tar currents. Naturally, this includes Mexico as well. If you're curious about how the folks in the places you visited are getting on, you can catch up on any recent developments by accessing the Corpus via your ring terminal. And to have the Magellan travel to a given facility, simply open the map with your ring terminal and chart a course to your destination. You know, I've been thinking about what happened to Lou. Fragile holds herself personally responsible for those tragic events. If Higgs was indeed behind the attack, then I can understand why she feels that way. Why she blames herself for setting everything in motion. But she's resolved not to let any of it show. To bottle it up and put on a brave face. She didn't used to smoke before, did she? I suspect it's a form of self-punishment she's adopted. Vengeance gives rise to a cycle of violence, and Higgs wouldn't have it any other way. But she's committed to helping you complete this journey, together with Lou, to get you back on your feet. And if she believes she has to bury her emotions and play the part of a hard-nosed commander to do that, she will. That's what I think, anyway. I'm sure you can understand her position. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? That masked man, that was Higgs, wasn't it? I had no idea he commanded such terrible powers. To summon a giant mech single-handedly. I expect he's behind recent disruptions to the tar currents too. Well, you don't have to face him alone, Sam. You have me for backup. நீ அப்படியே பண்ணி அப்படியே எடுத்து ஆயுதத்தில் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட. Your music collection? That's one of Daiichi Miura's best songs. I'd love to hear it again, to listen and remember my family. You know, Sam, I was just thinking. The brigands object to virtually all forms of change, which begs the question of how they managed to get their hands on that disruptor device, or chiral jammer, doesn't it? Come to think of it, apparently you can create your own custom playlist for the music player. If you have any recommendations, I'm all ears, Sam. I don't really...
If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? Sam, it's Charlie. Another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at West Fort Knott has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up West Fort Knott. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. Okay. All right, Sam. You'll need to work through several steps to complete this order. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHV Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a large quantity of materials should be extracted. You'll then need to deliver those materials to West Fort Knott. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. On this occasion, you can use a tri-cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy cargo across terrain ill-suited to vehicles. If that sounds good to you, try fabricating one and loading the materials onto it. And when you're not using the carrier for cargo, you can hop aboard and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function, so keep a supply on hand.
there's another porter here. And since you brought this site onto the chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Time to go and say hello? இல்லை வேணாம், நீயே வச்சுக்கு.
மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமா? வாங்கடா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரான். நான் கூட சரி இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அவர் சொல்லிட்டு மெட்டீரியல்ஸ் வேணுங்கிறாங்க. சஸ்பீஷியஸாக இருக்கே இவ்வளோ கைரல்யம் கிடைக்குது. ரெட்டவானவில் இத்தனை இது கிடைக்குது. இல்லை ப்ரோ பிஷன் இங்கேயே தங்கிட்டீங்களா? ஆமாம் சரி கேம் வாங்கியிருக்கேன் விளையாடுறதுக்காண்டி லீவ் போட்டிருக்கேன். இப்போ விளையாடாமல் You don't have enough material. Not enough. ஐயோ ஏதோ வித்துட்டேன் போலையே பாதி வழியில். ஆஹா Not enough. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விற்று விட்டேன் தெரியாமல். ஸ்பெஷல் அலைஸ் இங்கே விற்று விட்டேன். Not enough resources, huh? But what exactly are you lacking? The terminal should have more information. திரும்ப வேற போகணும். லேடர் நல்ல வேலை போட்டு வச்சுருக்கான். ரொம்ப நன்றி. யூஸே பண்ணல. அது ஒரு ஜிப்லைன் மாதிரி நினைக்கிறேன். அது என்ன ட்ராக்குன்னு தெரில, வித்தியாசமாக இருக்குது.
நம்மள மாதிரி தான் போல. என்ன ப்ரோ, கடை ஆஃப் ராக்னாராக்கு இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நானும் கடை ஆஃப் ராக்னாராக்கு லீவ் போட்டு தான் விளாண்டேன். பாருங்க பாட்டு வேற லெவலு. Give me a moment while I found some of our missing stuff, did you? We've made some great strides in our research thanks to you. If it's alright, we'd like you to have this. ஓ, பேட்டரி யூனிட் சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ். அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். This data I'm sharing is for a battery unit that can be fitted onto your vehicles. It'll significantly increase the battery capacity, and you can equip multiple units too. If you're planning to head out on an extended trip, you do well to make use of them. Why don't you give them a whirl the next time you feel like customizing one of your rides? Might help to keep you out of strife on the road ahead. Order completed. Well done. Vehicle customization services now available. ஓ, 2 பேட்டரி சூப்பரு. ஐயா, அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல இது வைக்க முடியாதே, பேட்டரி வச்சுட்டா பொருள் வைக்க முடியாதே. பாருங்க, பொருள் வைக்க முடியல. அம்மா, எவ்வளோ தேவைப்படுது? ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ.
Well done, Sam. I've never seen a working monorail before. Think of all the stuff it could carry. All right then, why don't we extract some materials? Okay. Please submit materials. தேங்கப்பா இவ்வளோ மெட்டீரியலா? Very good, Sam. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport. Let's begin by accessing that delivery terminal. டெர்மினலில் வச்சு லோட் பண்ணிடலாமா? ஓகே. ஓ, ஓகே. டிஸ்பேட்ச் 1 to 2. ஓகே, அங்கே அப்புறம் 2 நிமிஷத்தில் போடலாமா? ஸ்டார்ட்டு இதில் போயிடலாம் ப்ரோ. இப்படியே போயிடலாம். இங்கே இருக்க எப்படி நல்லா இருக்கா? இது ஆக்சுவலாக பார்த்தேன். ஆமாம் பார்த்தேன். வேறுங்க மோனோ ரயில் நல்லா இருக்கே இது. ஜம்ப் டவுன்னா எப்படி ப்ரோ? அப்படியே கீழே குச்சிருவானா என்ன? அக்கப்புறம் அக்கடுத்து வருது. கிட்டத்தட்ட nearly 5:10 bro. Actually managed to restore the monorail. Awesome. With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines.
Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. Oh. Nice. Truck கொடுத்திருக்காங்களா? It feels as though we're always leaning on you for support. Please allow us to return the favor with this data. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw. Now displaying your current porter grade. Oh, here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. என்னது? ஓ, சன்கிளாஸ். ஓகே. We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. It's a large four-wheel drive vehicle, boasts significant cargo carrying capacity for the hard-working porter. The driver's seat is in an elevated position and exposed by design. This allows the driver to survey their surroundings more easily and engage enemies with small arms if necessary. You can customize it quite a bit too, attach all kinds of different parts as you like. That said, a lot of parts are still in development, but you'll receive their data as soon as it's ready. The schematics for this vehicle have already been shared with everyone on the Chiral network, which means that we can look forward to other people drafting even more new parts. இன்னும் வேற ஏதாவது மோரல்ஸா இருக்கானா? The network was extensive and once stretched across a good chunk of Australia's coastline. But repeated exposure to timefall has seen it degrade significantly. And with the constant threat of BTs and armed groups, it's not been possible to repair the damage. If you happen to come across a track layer, be sure to feed it any materials you can spare. Even a small contribution will make a difference. Anyway, just something to think about. We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you. About Lou. Return to the DHV Magellan so we can talk. Okay. Order completed. Well done. எல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸு, இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்.
6 பேட்டரி இருக்கு ப்ரோ. அப்புறமேல் வேலைனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Somebody lend me a hand! ஓ, சில பேர் தான் வைக்க முடியுமா? என்ன சோகமாக உட்காந்துருக்கா? புகைப்பிடிப்பது உடல்நலருக்கு கேடு விளைவிக்கும். Hey Sam, how's it going? அது சிகரெட் இல்லை, ஊதுபத்தி அடிமா. I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who according to the records was decommissioned 4 years ago. The first time இதான் ஹாட்மேன சொன்னா. was about 2 years ago now, when you were entrusted with the BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found the records for the BB storage facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Lou's mother, following the C-section, it seems she passed away.
And that pretty much is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before your next mission. Sam, it's Charlie. A new order is now ready for you. I'd also like to brief you on your next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, seems Tarman decided to leave a few books for you. They're right there by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust me. Feeling well rested after some quality shut-eye? Why don't you try freshening up with a shower? There are organisms in this area that I don't believe I've ever laid eyes on before. My understanding is that they're called chiral creatures, and they come in all shapes and sizes. Apparently, they will drain your batteries if you come into contact with them. There may be other deleterious effects for all we know. And really, you shouldn't be bothering them anyway. There's nothing to be gained from it. It's not like they drop coins when defeated. இதுதான் ப்ரோ ப்ரோ இங்கே இவ்வளோ நேரமாக இது தெரியாமல் உட்காந்துருந்தேன் ப்ரோ. அடச்சை, இங்கே இருந்திருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இது தெரியாமல் நான் இவ்வளோ நாளமாக இருந்திருந்தேனே ப்ரோ. சரி என்ன, சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்யூப் ஆயிடுச்சு போல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு மென்டலு. கடைசியில் பார்த்தா இங்கே இருக்குது.
ஓகே, அப்போ இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்போ இதை மூவ் பண்ணிடுவோம், இந்த பேட்ச் எடுத்துருவோம், ரிமூவ் பண்ணிடுவோம், இது தேவையில்ல. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆன்டி கிராவிட்டி தேவைப்படும், கிரெனேட் பவுச் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ பேகே இதுக்குள்ளுண்டு தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ வைக்க முடியாது போலையே பேகு. அப்போ ஏன்டா இத்தனை கொடுத்துருக்கீங்க? ஒன்று தான் ப்ரோ வைக்க முடியுது. சை, என்ன ப்ரோ இது? அப்புறம் நான் எப்படி வைப்பேன்? இது எனக்கு புரியலையே. பேக் எதாவது பெருசாக வருமா இல்லை என்ன கான்செப்ட்? இல்லை ஒன்று தான் வைக்க முடியுமோ? ஓகே, இப்போதைக்கு இருக்கு. அப்புறம் லேண்ட் கேபிள் அடிக்கடி டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது, என்ன பண்ணுறது? அது எப்படி ப்ரோ ஆகும்? டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ கேபிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த இது கட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன், அந்த எட்ஜில். கரெக்டாக எனக்கு அப்படி ஆணுச்சு. ஏன்னா நான் கஷ்டமாக போட்டேன். அதாவது அந்த கேபிள்லாம் போடுவாங்களே, அவங்கக்கிட்ட கூப்பிட்டு அந்த லேட்ச் மாதிரி பேட்ச் அடித்து கொடுத்தாங்க. ஸோ கரெக்டாக 10 மீட்டர் கட் பண்ணி கரெக்டாக அவங்க அடித்து கொடுத்தாங்க அந்த இது லேன் இது. அது வந்துட்டு 4 நாளில் கட் ஆகிருச்சு ப்ரோ. லைட்டாக அந்த கார்னரில் இந்த யூஎஸ்பிலாம் பண்ணுவோம்ல, அந்த இதில் கட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு, அப்படியே மடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் கேட் 6 தான், கேட் 6E. ஓகே, 10 GHz வரும். ஸோ அது அப்போனா கஸ்டம் இது வாங்கியிருக்கீங்களா? கஸ்டமாக அதாவது தனியாக ஒயர் இவ்வளோ இதுக்குன்னு போட்டு வாங்கினீங்களோ? லைட் அந்த இது மடங்கியிருக்கா ப்ரோ? அந்த இது அந்த நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்களே, ஏதாவது ஒரு அவுட்டர் பக்கமோ இல்லை இந்த பக்கமோ மடங்கி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இஷ்யூ வரும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு. ஆனால் உடனே வராது, ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் வரும். ரீட் புக்ஸா? That's Tarman's son. Oh. Must have placed a photograph in here for safekeeping. This is an important memento. Why don't we go and take it to him? தார்மேன், பையனோட ஃபோட்டோ. Is this your son?
Yes. He's still out there somewhere, borne along on the currents. சண்டே தான் வாங்கினீங்களா? அப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த மாதிரி மடங்கி இருக்கு. அப்புறம் நான் அதை கேட்டேன்ல, மடங்கி இருக்கான்னு கேட்டேன். இல்லைன்ட்டீங்களா? ஓகே, தெரியலையே ப்ரோ. இல்லைன்னா PS5 விட்டுருங்க. PS5லேருந்து எடுத்துட்டு பிசியில் இல்லைன்னா வேறு எதில் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். பிசி லேப்டாப்பில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். I was both a medical doctor and a geophysics researcher. ஏன்னா ஒயரில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். In those days, the tar currents were a key focus of mine. This ship was originally built to facilitate my studies, in fact. The deep tar hunting vessel Magellan, we named it. A ship perfectly suited to pursuing the creatures that thrive in the tar's depths. Another avenue of research, you might say. அப்போ பிசி இருக்கா? அப்புறம் பிசியில் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. For lack of a better name, seemed like the closest fit. Reckoned if we caught one, we could figure out all the mysteries. The tar, the tides, hell, maybe even the stranding. Whoa, she's a big one. Strip yourself in, son. Tar's looking calm. I'll be fine, Pop. எங்கப்பா திமிங்கலம். You seeing this? I think she's pregnant. Hey, Pop. This is weird. என்ன பண்ணுறது? Stop! ஐயோ, இத்தனை பீட்டியா? அப்போ உடஞ்ச கண்ணாடி. ஓ, இப்படிதான் போனுச்சா கையே? Just like that, the tar took my boy and my hand along with him.
At first, I thought this little guy was my son reborn. If I may ask a question, the hunters that attacked you after you caught the chiral mammal, are you sure they came from within the creature's womb? Yes. That said, I'm not of the opinion that the hunters were its offspring. Its womb merely served as a gateway to the other side. Indeed. The tar and the beach are connected. இப்படிதான் இந்த போனை வந்துச்சா? ஓ, I've known Tarman for quite a while now, but that was the first time I've heard him speak about his son in that fashion. It made me wish that I could do something, anything to ease his burden. But setting aside those feelings, suppose that cat of his is in fact his son reborn. Why does it treat me as though I'm a threat? Does it just hate me? Reincarnation or not, perhaps it's still a cat at heart. That sure looked good, Sam. Woo-hoo-hoo! Looking clean as a whistle. Extraction was successful. It was transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1.
destination is the Northern Environmental Observatory. Like its Western counterpart, this observatory is a critical facility that will help us to monitor the changes taking place in the Australian environment. To bring it online, you'll have to navigate the canyon to the northeast of your current position. But before that, you'll need to link up another site en route. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHV Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again, Sam. Okay. இதுக்கு நம்ம அந்த இந்த பைக் எடுத்துக்கலாம். சரி, பேர் என்ன? ஓகே, நைஸ். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ. இந்த வண்டி இந்த இதில் ஆக்சுவலாக டெட் ஸ்டாண்டிங் 1 வந்துட்டு சைடு மிஷனில் தான் ட்ரக்கு கிடைக்கும், பெரிய ட்ரக்கு. ஒரு நார்மல் ட்ரக் வேணாலும் கிடைக்கும், மியூல்ஸ் கிட்டே இருந்து ஆட்டையை போட்டுக்கலாம். நம்ம சைடு மிஷன்லேருந்து கிடைக்கும். அந்த சைடு மிஷின் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில, எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. அது நான் எடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். மியூல்ஸ் கிட்டே இருந்து ஆட்டையை போட்டு தான் நான் ட்ரக் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அது ஒரே காமெடியாக இருந்தது. ஓகே, இருங்க, ஆன்லைனில் எனேபிள் பண்ணி அவனை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நாங்கடா ஃப்ளோட்டிங் கேரக்டர் கேரியர் வச்சுக்கோங்க. அவனுக்காவது வேலைனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பாருங்க பேட்ரி வண்டி, பேட்ரி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க, சூப்பராக இருக்குது. சரி, ஓகே ப்ரோ, இருங்க முடிச்சுக்கலாம். நான் போய்ட்டு அப்படி சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்தால் கூட விளாட்லாம். மேபி விளாடுவேன், இல்லைன்னா விளாடாம கூட போவேன். நாளைக்கு கூட கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, போய்